Welcome to this webinar, and Frances Pinter will start it. Over to you, Frances. Thank you very much, Irina. This webinar is following the format that we used a few weeks ago, actually last week, where we had two speakers and they presented how they deal with open access for books in their respective university presses. And then it was followed with a Q&A, and I hope everyone will have lots of questions. But before we begin, I would like to set this in some context. Bringing forth... Give me a sec to translate, please. Sorry. Доброго дня, шановні колеги. Ми повторюємо формат минулого вебінару. Я зараз кидаю лінк в чат на запис і матеріали того вебінару. У нас буде дві презентації і потім запитання-відповіді після цих презентацій. Але перш ніж ми розпочнемо, трошки контексту. Please. So I made the same mistake as I warn all of our speakers. Please leave time between every couple of sentences for Irina. To set some context, bringing forth open access for books in the UK and US is taking place after centuries of relying on sales of books to cover costs. Якщо говорити про контекст, в якому книжки у відкритому доступі зараз видаються в Британії чи в Сполучених Штатах, то традиція книговидання ґрунтується на столітніх традиціях продажів книжок. In the case of monographs, this has been mainly selling to institutional libraries. І якщо говорити про наукові монографії, то вони переважно продаються бібліотекам університетським інституційним. Changing models where you change from one funding flow to another is really hard, and you'll see some of the challenges when you hear from our speakers. І зміна бізнес-моделі, коли з однієї бізнес-моделі на іншу переходить видавництво, породжує певні виклики, і ми почуємо про ці виклики сьогодні. Ukraine has an advantage of having already adopted many of the principles of open science at government level, and most scholarly publishing is supported by the state. Нам трошки легше в Україні, тому що в нас є національний план відкритої науки і є бажання уряду просувати відкритий доступ, і уряд підтримує видання. So your starting point is different to ours, but I hope you'll be inspired to look at the additional ways of supporting and promoting open access books when listening to our speakers. І ми починаємо трошки з іншої точки в Україні, але все одно сподіваюся, що те, що ми почуємо сьогодні, буде корисно всім. In the last session, we heard from two mid-sized university presses and how they approached open access with different models. This time, we have representatives from two very different types of operations. На минулій сесії в нас були схожі видавництва середнього розміру університетське, і сьогодні в нас зовсім різні видавництва. One is a very large commercial company, and the other is a small not-for-profit press. І одне видавництво – це велика комерційна організація, інше видавництво – це невелика некомерційна організація. And so I'd like to introduce each of our speakers. Irina, you have the text. Would you like to just translate it, or would you like me to speak through it? I can do. Let me open it. Oh, sorry, it's up in my email.
Представимо сьогоднішніх учасників. Це Рос Пайн, глобальний директор видавництва в відкритому доступі і наукове видавництво в Bloomsbury. Це одна з найбільших британських видавничих компаній. Раніше вона була директоркою відділу видання книжок в відкритому доступі в SUPRR Nature, а до того була головною цифровою розробницею, редакторкою і опікувалася питаннями наукового видавництва в Palgrave Macmillan. І вона дуже багато говорить про відкритий доступ на різних подіях. Наша друга учасниця сьогодні – це Люсі Барнс. Вона старша редакторка і координаторка взаємодії Open Book Publishers, який є провідним, незалежним науковим видавництвом відкритого доступу, яке започаткували науковці. Вона також співпрацює з КОПІМ. КОПІМ – це Community-led Open Publication Infrastructures for Monographs, або монографії, інфраструктури для видання монографій у відкритому доступі, які розвиваються спільнотою. І про КОПІМ ми почуємо пізніше на останній сесії цього місяця. Thank you very much. Now I'd like to hand over to Ros, and over to you. Okay, I'll share my screen. Okay. So a bit about Bloomsbury. We're somewhat unusual in that we're both an academic and a trade press. So we have lots of fiction and cookery books and so on being published from the same offices as all of our academic books. And we're, as Francis says, quite a large company, and we have our headquarters in London, but we also have offices in Oxford, New York, Delhi, and Sydney. We actually started as a trade press, and then the academic imprint launched in 2008. Трошки інформації про Bloomsbury. Доволі нетрадиційне видавництво в тому сенсі, що вони видають і популярну літературу, і академічну літературу, і книги з кулінарії. Офіси в Лондоні, Оксфорді, Нью-Йорку, Делі, Сіднеї. І це приклад видавництва, який використовує різноманітні моделі для видання книжок. Another way in which we're perhaps unusual amongst larger publishers in the UK is that we focus exclusively on the arts, humanities, and the social sciences, and our publishing is focused on books and on digital resources. So the digital resources bring together our books by other publishers, and various multimedia. But the point I'm trying to make is that we don't publish any journals and we don't publish any scientific content. And I think that's relevant for open access because journals and scientific publishing has so led open access. And for context, we publish about 3,000 books each year. Також, може, трошки те, що відрізняє від інших видавництв, те, що вони фокусуються на мистецтві, гуманітарних і соціальних науках, видають і в друкованому, і в електронному вигляді, і не видають взагалі наукові журнали, видають тільки монографії, книжки. We're what's known as a mixed model publisher, which is to say we publish some of our books open access, but a large number of them are not open access and are only available via a sales model. We have our own ebook platform, Bloomsbury Collections, which helps us when we're trying to promote our open access books. And we have offered open access from the start.
I should also say that Francis, in fact, launched the academic imprint at Bloomsbury and was responsible for the fact that we have offered open access from the start. So we owe a lot to Francis. Також щодо контексту, приблизно 3000 книжок на рік і змішані моделі видання, деякі книжки в відкритому доступі, деякі книжки за передплатою, в платному доступі, мають свою платформу для поширення електронних книжок, і це допомагає їм ліпше поширювати книжки в відкритому доступі. І теж хочу додати, що Френсіс Пінтер започаткувала наукову діяльність у видавництві Bloomsbury. So currently we're publishing about 100 open access books per year. So that is a small proportion of our overall academic books, but it is increasing. And we've experimented with different models over time. So in the beginning, we used a freemium model. So the print was sold and the digital editions would be made open access. And then as academic publishing shifted to digital, it no longer became possible to give away the digital. And so about 10 years ago, Bloomsbury introduced an open access fee model, and that's something we still offer. And then 2 years ago, we launched a collective funding model. And later on, I'll talk a bit more about both of those. Якщо говорити про видання наукових книжок в відкритому доступі, то це приблизно 100 книжок на рік. Небагато в порівнянні з книжками, які видаються і надалі в закритому доступі. Коли вони починали видавати в відкритому доступі, то вони надавали відкритий доступ до електронних примірників, а продавали друковані примірники. Але потім, коли інтерес до друкованих примірників наукових книжок зменшився, вони переключилися на плату авторів за видання книжок або їхніх організацій чи наукових фондів. Але 2 роки тому вони започаткували нову модель колективного фінансування, тобто і далі автори можуть фінансувати свої видання, але більше сьогодні ми поговоримо, власне, про це колективне фінансування, де автори не платять. And so why is open access important to us, given that we also publish a lot of books under a sales model? Obviously, what we are doing as publishers is trying to communicate arts, humanities, and social sciences scholarship to the world. And I think open access is the most powerful way of doing that, because it means that it democratizes access to research. It means that everyone who has an internet connection can read that research. That's very important to us. And we also want to make sure that open access develops in a way that works for arts, humanities, and social sciences scholars. However, aside from these idealistic reasons, there are some practical reasons. Increasingly, authors may be required to publish open access by their funders. So if we didn't offer an open access option, we couldn't publish those authors. And I would say open access is the future of research publishing. And so if we want to remain relevant as a research publisher, I think we need to be publishing and expanding our open access offerings. Чому ми видаємо книжки в відкритому доступі? Тематика наша – мистецтво, гуманітарні соціальні науки. І, звісно, ми зацікавлені в тому, щоб максимальна кількість читачів з усього світу мала доступ до цих книжок, безбар'єрний доступ. Тому що, справді, бажання демократизувати доступ до найновіших наукових результатів. Також це такі ідеологічні причини, також є прагматичні причини. Низка наукових фондів вимагає видання книжок в відкритому доступі, тому цей сервіс надається для того, щоб автори могли виконувати вимоги наукових фондів. І я думаю, що відкритий доступ – це майбутнє наукового видавництва, і до такого майбутнього готуватися треба вже зараз. And this chart is just to show how much more open access books are downloaded and that they're downloaded in a much wider range of countries than non-open access books.
І тут порівняння завантажень книжок у відкритому доступі і книжок у закритому доступі. Як ми бачимо, набагато більше завантажень з усього світу книжок, які в відкритому доступі. In terms of copyright and licensing, we use the most restrictive license, CC by NCND, as standard. That's partly because we focus on humanities and social science content. We find a lot of our authors are worried about, for example, unregulated translations, which some of the less restrictive licenses would permit. But we do allow those licenses if an author particularly wants a different license. We take a non-exclusive grant of rights for our OA books, and of course, any third-party material must be cleared for inclusion in that OA book. Якщо говорити про правничі питання видання книжок у відкритому доступі, ми використовуємо найжорсткішу версію, найзакритішу версію ліцензії Creative Commons, атрибуція, заборона комерційного використання і заборона створення похідних творів, як стандартну ліцензію, але можемо використовувати інші ліцензії, якщо автори хочуть цього. Чому найжорсткіша версія? Тому що видають в гуманітарних соціальних науках, і автори трохи бояться несанкціонованих перекладів, тому що відкритіші версії ліцензій такі переклади би дозволяли автоматично без дозволу автора. Також видавництво просить неексклюзивне право на книжки в відкритому доступі. І, звісно, якщо у книжці використовується контент третіх сторін, то автори повинні вирішити питання авторських прав на третій контент третіх сторін. I'm going to talk about the two models that we're using for open access. The first is the fee model. This is offered for all of our research books, and we charge a fee of between £6,500 and £10,000 plus tax per book, and the fee depends on the length. Якщо говорити про бізнес-моделі, то почнемо з першої, старішої бізнес-моделі плати за публікацію. Ця модель поширюється на всі книжки в відкритому доступі, які вони видають, і вони просять від 6500 до 10 тисяч фунтів стерлінгів плюс податки на книжку, і розмір залежить від обсягу книжки. And so the fee is covering our costs, and in particular, it's compensating for lost digital revenue as we can't sell the digital editions. That's particularly important because in the last 5 years, we've seen a really big transition from print to digital. And so the print sales cover less of our costs than they used to. And that fee is usually paid by an author's institution or funder. Yeah. Цей обсяг фінансування дозволяє їм покрити їхні витрати на видання книжки і також покрити компенсації від непроданих друкованих примірників, бо зараз більшість книжок наукових поширюються в електронному вигляді, і вони, оскільки поширюють в відкритому доступі, не заробляють на цих продажах. І платять переважно або самі автори, або організації, де працюють ці автори, або наукові фонди. So what's good about this model? It's quite simple. The author wants to publish OA, they pay us a fee. We know early on that it's going to publish. From our point of view, as long as the fee is at the right level, it's sustainable for us as a publisher. And it means that if an author does have a requirement from their funder, they know they can meet it. What are the problems? It's not equitable because it's unaffordable for many authors. So that means that the authors who do publish OA via this model are disproportionately from rich countries and institutions. And actually some of the tax and invoicing piece can be quite complex. Які переваги цієї моделі? Що вона доволі проста. Автор хоче видати, шукає гроші, приходить, приносить гроші видавництво. Видавництво оцінює, якщо коштів достатньо для того, щоб видати книжку, вони видають в відкритому доступі, і тоді
організації, які фінансують дослідження, які вимагають відкритий доступ, задоволені. Але, звісно, недоліки цієї моделі в тому, що тільки ті автори, які мають гроші, можуть видаватися у видавництві, і це нечесно. Вони хотіли би дати можливість авторам, незалежно від їхнього фінансового становища, можливість друкуватися. And this chart is showing where the funder was based for Bloomsbury Open Access books that were funded by fees. And you can see it's very unevenly distributed. And we do have a lot of publishing in North America. We publish books by authors based in Africa. They are much less represented here. So the distribution of authors who can publish via this model is uneven. І тут ми можемо побачити, де знаходиться інституція, яка фінансує видання книжок в відкритому доступі. Тобто бачимо, що в Європі це університети або національні наукові фонди, трошки приватні наукові фонди. В Північній Америці це переважно університети, меншою часткою наукові фонди. Австралія, Нова Зеландія теж переважно університети, трошки наукові фонди. І на Близькому Сході це наукові фонди, але також є автори з Африки, наприклад, але, звісно, частка їх набагато менша. So to try and provide an alternative route for open access, 2 years ago, we launched a collective funding model, Bloomsbury Open Collections, which is a subscribe to open type model. We're aiming to make collections of 20 titles open access on themes. So the first ones this year are on gender and sexuality, environment and climate change, and African studies and international development. І тому вони почали 2 роки тому експериментувати з другою моделлю, яка ґрунтується на колективному фінансуванні. І модель базується на тому, що організації надають фінансування на певні колекції книжок. Зараз вони зробили 4 колекції по 20 книжок, і тематика цих колекцій – гендерні студії і дослідження сексуальності, також зміна клімату, африканські студії і міжнародні студії. So in this model, there are no author fees, and the aim is to make the books available immediately on publication as OA, and the costs are covered by participating libraries. So the way that the subscribe to open part works is that the libraries receive access to, for a year, to 150 backlist titles. And if they want to continue to have access to those backlist titles for all of their academics and students, then they need to keep participating year after year. So that's the subscription element of this model. І модель ґрунтується на тому, що бібліотеки, які беруть участь в цій моделі, фінансують видання серії книжок, 20 книжок, але вони також отримують вигоду у вигляді підписки до 120 книжок з цієї ж тематики, які були вибрані раніше, які були видані раніше. Якщо бібліотеки хочуть продовжувати отримувати безплатний доступ до тих 120 примірників книжок, то вони тоді повинні гарантувати подальшу підтримку серії. І, звісно, нові книжки видаються в відкритому доступі одразу. So what's good about this? It's a much more equitable approach. It doesn't rely on the authors having access to funding at their institution or having a grant, and it means that a more diverse group of authors can publish open access. And in fact, when selecting authors, we prioritize those from low-income countries, early career researchers, and unaffiliated researchers. Які переваги цієї моделі, що, звісно, тут вже справедливіші умови, тому що автори незалежно від їхнього фінансового становища можуть брати участь, і насправді вони надають перевагу авторам з країн менш забезпечених і також молодим науковцям у цій програмі. And the problems, though, are that it is very complicated to run. We can't guarantee that those
books will go open access because it depends on our raising enough money from the libraries. That also makes it complicated from a publishing point of view because we don't know until very late whether or not they will be open access. We think it's quite hard for libraries to prioritize because a lot of their budget is tied up with, for example, large journal subscriptions. And at the moment, because of those limitations, we can only make it available for a very small proportion of our authors. So it hasn't fully solved the problem. Які недоліки цієї моделі – це те, що провадити її набагато складніше, тому що вони ніколи до кінця не знають, скільки бібліотек насправді захоче підтримати такий тип видання книжок в відкритому доступі, і чи набереться достатньо коштів, щоб книжка була в відкритому доступі. Бо, на жаль, бібліотеки теж не мають безкінечних бюджетів, і для бібліотек пріоритетом є доступ до наукових журналів, а не до книжкових серій, наприклад. І також, якщо вони успішні, то лише частина авторів книжки, які включені в цю колекцію, можуть скористатися цією моделлю. So that's everything that I had to say. So I'll stop sharing and pass over to Lucy. Thanks a lot. Can I say something before we go on to Lucy? Thank you so much, Ros. That was really very comprehensive. We're running a little bit late. I've told Lucy we need 15 minutes for Q&A. We may not get there with all the translations, but Lucy, if you could compress a little bit about what you say about open book publishers, because they should be looking at your website soon. I'll do my best. But let Irina translate what I've said first, and leave plenty of time for Irina's translations. Ми, на жаль, з перекладом трохи більше часу займає презентувати, але не хвилюйтеся, буде час на те, щоб поставити запитання. І, будь ласка, запитання ставте або в Q&A, або в чат. Після презентації Люсі ми будемо відповідати на ваші запитання. I think that's your cue, Lucy. I'll share my slides as well. So hi everyone, thank you for inviting me to speak. My name is Lucy Barnes and I'm a Senior Editor and Outreach Coordinator at Open Book Publishers. Доброго дня, дякую за запрошення. Я Люсі Барнс, я головна редакторка і координаторка співпраці в Open Book Publishers. So the press is an independent open access press, so we're not affiliated to a university or any other organisation. And we were founded by the academics that you can see there in that photograph. Ми незалежне видавництво і заснували нас науковці, яких ви бачите на цій фотографії. We're a scholar-led press and we're a non-profit press. We were founded with a mission, which is to make high-quality academic books freely accessible everywhere. Це видавництво започаткували науковці з науковою місією надати доступ всім до наукових книжок. So we were asked to talk about why open access matters for us. And for us, it matters because it's the reason the press was founded. Our academics, the founders of the press, were frustrated by their experiences as authors. And that was why they turned to open access. Чому відкритий доступ? Тому що засновники видавництва були дуже розчаровані тим, як автори, що недостатня кількість тих, хто мав би мати доступ до книжок, насправді цей доступ мав. І вони справді вірили в те, що відкритий доступ – це можливість вирішити питання цього доступу для всіх. So they found that, their research was difficult to share to colleagues, and also as readers themselves, it was difficult sometimes to access the work they wanted to access. In 2008, there weren't that many other open access presses around, but they felt that they could make a difference to that and they could start a press themselves. І їм не подобалося, що вони не можуть читати книжки інших науковців, і що інші науковці не можуть читати їхні книжки. Тому 2008 року вони вирішили заснувати це видавництво, і на той час було зовсім небагато таких видавництв відкритого доступу. So the readership numbers for the books, I think, reinforce that view that open access is something that's necessary. The books are read, I think, in every country in the world now. They're accessed over 80,000 times a month. And also,
we were founded by authors, so author responses are important to us as well. And the authors that we work with show that they're excited by the impact that their book can have when it's open access. І кількість переглядів їхніх книжок показує, що справді інтерес величезний до книжок відкритого доступу з усіх країн світу. Завантаження їхніх книжок, і в середньому книжка в відкритому доступі на місяць завантажується 2000 разів, тобто це величезний інтерес. And as a purely open access press, we've also built a reputation as experts in this field, so we can make contributions in policy, advisory boards. We can do consultancy for presses and organisations, although we don't tend to charge for that because we see it as a contribution to a community of open access presses. І окрім видання книжок у відкритому доступі, вони також беруть активну участь у просуванні відкритого доступу. Вони працюють на національному рівні з розвитком політик у царині книговидання в відкритому доступі. Вони також консультують інші видавництва, і за ці консультації вони не беруть коштів, тому що вони вважають, що це їхній внесок у спільну справу. We also made a decision to prioritise things like community building. So we helped to found Scholar-Led, which is a community of like-minded presses, and the Open Access Books Network, which is free and open for anyone interested in open access books to learn more. And we also got involved in building infrastructure to support open access, with COPIM in particular. I can talk more about that in the Q&A if people are interested. І для нас важливо розвиток спільноти. Для цього ми заснували таке колективну організацію, в яку входять видавці відкритого доступу Scholar-Led, і також мережа видавців книжок у відкритому доступі. І ця мережа відкрита для всіх безплатно долучитися і вчитися один від одного. І також для нас важлива інфраструктура для видання книжок у відкритому доступі, і про інфраструктуру можемо поговорити під час запитань-відповідей, якщо цікаво. But we didn't do these things. We didn't get involved in open access so that we could do these things. We do these things in order to support the mission of the press. And the idea behind this isn't just for open book publishers to get bigger and to publish more books, but to try and foster open access book publishing more broadly among more publishers. І, звісно, роблять вони це з метою розвитку відкритого доступу і підтримки більшої кількості видавців, які починають видавати, продовжують видавати в відкритому доступі. So at the moment, we publish around 50 books per year, and they're all open access from the data publication. То зараз вони друкують десь 50 наукових книжок на рік, і ці книжки всі у відкритому доступі. We use Creative Commons licenses. The author can choose which one, although we tend to recommend non-commercial. The authors retain their copyright and they grant us a non-exclusive license to publish their books in the formats that we publish. Вони також використовують ліцензії Creative Commons, і вони дають можливість авторам вибирати, які саме ліцензії. Переважно використовуються ліцензії, які забороняють некомерційне використання. Ексклюзивні права залишаються за авторами, у них тільки не ексклюзивні і миттєвий відкритий доступ. So we publish PDF and HTML editions that are freely accessible, and then we charge for paperbacks, hardbacks, and EPUBs. We try to keep the charges low, so paperbacks are probably around 30 now, hardbacks around sort of 50-ish, and EPUBs are $5.99. І вони надають безплатно версії у форматі PDF і HTML, але друковані книжки в твердих палітурках, м'яких палітурках і в форматі EPUB вони продають. Тверді палітурки – це десь 30 фунтів за книжку, м'які палітурки – 15 фунтів, а EPUB – 5,99 фунтів. Тобто це такі доступні ціни. And we don't charge authors to publish with us. This again sort of goes back to the founding of the press. So the founders of the press are authors and they don't want to be putting barriers in the way of authors publishing. І вони від самого початку заснування видавництва не беруть з авторів плату за публікацію, тому що вони засновані науковцями-авторами, і вони знають, наскільки важко знайти ці кошти на видання книжок. So for a long time, we've been looking at
alternatives to the book processing charge. And in 2015, the press began to implement a library membership program. І вони намагалися знайти оптимальні джерела фінансування. І 2015 року вони започаткували програму, яка називається програма участі бібліотек. So this is a breakdown of our revenue for the last complete financial year. I'll be able to update these figures soon. So the average cost per book was £5,500. That's very much an average. It's not sort of the same for every book. And we published 49 books in that year. Це фінансова модель за минулий рік, і в середньому вони витратили 5500 фунтів на одну книжку. So we cover our costs in three main ways, through the library membership program, which I'll talk more about in a moment, through sales revenue from those paperbacks, hardbacks and EPUBs, and from grant funding if authors are able to apply for it, although it's not essential that they do. І як бачите, тут у них три джерела фінансування. Перше джерело – це програма підтримки бібліотек з боку бібліотек, про яку я поговорю пізніше. Також продажі друкованих примірників і версії EPUB, і грантове фінансування. Якщо автори можуть отримати грант на видання книжки, то тоді видання фінансується за допомогою грантів, але, звісно, від авторів не вимагається отримання цих грантів. So last year we published 49 books, and of those books, 4 had partial funding, 10 were fully funded, and 35 books had no funding, which means they were completely funded by a combination of the library membership program and the revenue from sales. І минулого року вони видали 49 книжок, із них 4 книжки мали часткове фінансування зовнішнє, 10 книжок мали повністю зовнішнє фінансування, а 35 книжок вони видали за рахунок коштів видавництва. And again, so we're a non-profit press. We don't have any obligation to shareholders. All we need to do is break even. That last financial year, we made a small surplus of 13,000, around 13,000, which goes back into the press to fund what we're doing. І оскільки вони не державне видавництво, у них немає мети заробляти, отримувати прибуток. Їм головне, щоб вони могли покривати свої витрати. І минулого року їм навіть вдалося відкласти 13 тисяч на розвиток видавництва. So the library membership program works like this. We have now over 270 library members. Obviously, that's grown over time. The libraries pay an annual fee, depending on their size. And in return, they get some small benefits. І так виглядає програма підтримки з боку бібліотек. В них зараз 270 бібліотек беруть участь. Вони платять річний внесок, залежно від розміру, від 400 до 800 євро, і отримують переваги певні. So they get free access to all of our digital editions perpetually for anyone on the network. So that includes obviously staff or students. And there's also a discount on paper copies for those users. We also provide metadata to the library and do outreach at the institution if the institution wants us to do that. І переваги включають безплатний доступ до всіх цифрових форматів книжок, в яких книжки цього видавництва видаються. Також знижки на купівлю друкованих примірників, якщо вони хочуть купувати друковані примірники. Видавництво надає повністю метадані для того, щоб в каталогі організацій можна було вносити інформацію, і видавництво готове працювати з організацією і просувати відкритий доступ. But these benefits are tiny, right? So anyone can publish with us without paying a fee as long as their book passes peer review. And authors don't have to pay to read our books. So the real reason that these libraries join the membership program is because they want to support our model. They want to support what we're doing. Але, звісно, ті переваги, які ми перерахували, вони такі дрібні переваги для бібліотек, і зазвичай бібліотеки підтримують їхнє видавництво не задля цих переваг, а для того, щоб відкритий доступ розвивався, тому що бібліотеки поділяють цей підхід, що автори не повинні мати бар'єрів в публікаціях.
And the library membership program has grown over time, so it's now the largest third of our income. As I say, there were 35 books published last year just from income from this program and from the sales of other formats of the book. І зараз підтримка з боку бібліотек посідає більш ніж третину їхнього фінансування. Як ви бачили, 35 книжок минулого року вони змогли видати. І видавати може кожен автор, звісно, якщо книжка проходить рецензування. So the pros of this model for us are, firstly, that it's equitable. It means we don't have to charge book processing charges, which are inequitable for the reasons that Ros has already explained. І які переваги цієї моделі, що вона справді справедлива модель, тому що автори не повинні платити плату за публікацію. Рос вже пояснила, в чому проблема плати за публікацію. For us, it's a predictable revenue stream. We've seen very few libraries stop supporting us in this way. So it means we roughly know per year how much we can expect from the library membership program. Також для нас це передбачувана модель, тому що ми знаємо, скільки бібліотек нас підтримують. Дуже мінімальна кількість бібліотек припиняє фінансування, тому на початку року вони знають, яку підтримку вони отримують від бібліотек і можуть відповідно планувати. And for libraries, it's sustainable. It's a small amount of money in the grand scheme of things. And that means, I think that's one of the reasons why once they join, they usually stick around because they can usually justify finding the small amount of money that we're asking for. І це також зручно для бібліотек, тому що та сума фінансова, яку вони платять, дуже мала в порівнянні з платою за доступ до інших ресурсів, і вони знають, що їм легко обґрунтувати потребу в такій незначній сумі для підтримки такої хорошої ідеї. And importantly, it's a systemic way of funding an OA publishing program. So for us, OA isn't an exception. It's the way that we publish all of our books. And so we need a way to fund it that doesn't rely on one-off exceptional payments of funding. І для них це також систематична модель видання книжок, тому що вони не мають інших джерел значних для фінансування. І їм легше працювати з такою моделлю, ніж шукати якісь винятки, якісь інші моделі фінансування. As in terms of cons, I can maybe summarize a couple of these quite quickly. So it takes a lot of staff time and energy to build up relationships with the libraries and to do outreach, partly because libraries are having to understand more models like this. There are more collective models out there, and they're having to try and get their heads around them and assess them. And also, these models don't fit easily into procurement processes or acquisitions models. The content is free anyway, so it can sometimes be difficult to pitch for that reason. І якщо говорити про недоліки цієї моделі, то дуже багато часу витрачається людських ресурсів на те, щоб будувати стосунки з бібліотеками, пояснювати переваги цієї моделі і допомагати бібліотекам зрозуміти, чому вони повинні підтримувати. І, на жаль, така модель колективного фінансування, вона не єдина, є багато інших моделей колективного фінансування, і вона дуже відрізняється від звичайних моделей передплати на електронні ресурси, які бібліотеки проводять, то не всім бібліотекам легко одразу застосовувати її. And we've noticed as the number of these models have grown, it tends to be the same libraries that support a lot of them. So it's perhaps difficult to crack that next layer of libraries who aren't yet supporting these kinds of models. І також вони помітили, оскільки з'являються нові схожі моделі колективного фінансування, видання книжок, вони помітили, що ті ж бібліотеки одні і ті ж беруть участь в усіх цих моделях колективного фінансування, і потрібно знайти шляхи, як можна залучити ширше коло бібліотек, інші бібліотеки. And finally, as you saw from the pie chart, we currently can't fund what we do without grant funding as well. So although the grant funding is voluntary, it's only if an author can apply for it, we do currently need it to be able to be operational. And we'd like to get to a point where the revenue from sales and the library membership program completely covers our costs, but we're not there yet. І також, як ви бачили на фінансовому графіку, ще доволі значна частина фінансування їм потрібна у вигляді грантів, для того, щоб вони могли продовжувати свою діяльність видавничу.
І в ідеалі вони хотіли би відійти від цього грантового фінансування і мати достатньо коштів від продажу інших форматів книжок і бібліотечної підтримки для того, щоб відмовитися від грантів взагалі. So I did have some impact stories, but I think I'm going to stop there because then hopefully we can have some time for questions. So thanks, everyone. No, I think maybe you can show just because I don't think it's fair because you were second speaker. Okay, all right then. I'll go back to my slide if I can find it again. While Lucy is finding the slides, it was me who said to Lucy, we have to be finished by 45 minutes past the hour. And that's why the impact stories got cut. But I agree. Let's see what they've achieved. So these are just three examples of different ways that open access has made a difference. The first book was published closed access by another press, but because the sales were low, they didn't want to publish another edition. The author came to us and the sales open access are still low, but the book is extremely widely downloaded, particularly in countries in Africa. Є три історії успіху. Перша книжка в іншому видавництві видавалася в друкованому форматі, продажі були дуже низькі, і коли тираж закінчився, видавець не хотів видавати другий тираж. Тоді автор звернувся до їхнього видавництва, і вони видали в відкритому доступі. І продажі друкованих примірників і далі низькі, але кількість завантажень шалена цієї книжки, і переважно з Африки. The second book is a book of translations published in the wake of the Charlie Hebdo shootings in Paris. And because it had that link to that event and because it was open access, it was very widely covered in the news. So it was covered in national and international newspapers much more than it would have been had it been closed access. Друга книжка побудована на подіях стрілянини у Франції, сумна подія, великий резонанс, і це переклади. І оскільки великий резонанс був до самої події, то дуже велика кількість завантажень і дуже багато згадок про цю книжку в медіях. And the final book is part of a series edited by the author of that book, Jeffrey Kahn. And he wrote a blog post explaining why it mattered to him that the series was open access. And Irina, I shared the quote with you, so I don't know if you've got it there, and it might be easier if you just read it in Ukrainian, if you could. No, I won't be able to find it quickly, sorry. No worries, okay, I'll read it. So it's the field of Semitic languages and cultures involves the study of languages and cultures of living communities. And in the past, the typical practice of academics was to do fieldwork among these communities and then publish inexpensive academic books. І третя книжка – це серія книжок, і для автора було дуже важливо, щоб ця серія книжок видавалася у відкритому доступі. І тут йдеться про семітські мови і про можливість підтримки спільноти семітологів шляхом видання у відкритому доступі. The communities whose cultures the academics described could not themselves get access to these descriptions of their own culture. This was a form of asset stripping that benefited the career of academics but had no benefit for the communities themselves, and open access is the solution to this immoral practice. І семітські дослідження включають спільноти, які традиційно виключені з доступу до наукових книжок, тому що за цей доступ вони повинні платити, а відкритий доступ дозволяє розширити цей доступ. So that's me done. Thank you, everybody. Thanks a lot. You're muted, Francis. Okay, thank you. Thank you, Lucy. Thank you, Ros. That was really terrific. To the listeners, the viewers, we've now had 4 publishers from 4 very different presses, companies talk to you. Для наших учасників чи глядачів цього вебінару, бачите, ми вже поговорили про 4 зовсім різні моделі видання книжок. All 4 are very committed to open access, but have gone about it differently. І всі 4 видавництва справді прагнуть розвивати відкритий доступ, але застосовують різні підходи до розвитку. With open book publishers, we have a born open access
company, imprint, press. And with Bloomsbury, we have something which came into being within the context of a very commercial company. So my question to both of you, because I don't see any chats, any questions coming up in chat. Nina, do you want to encourage people to write questions in the chat? Як бачимо, сьогодні в нас Open Book Publishers, це видавництво, яке почало від початку видавати в відкритому доступі без плати за публікацію. І Bloomsbury – це видавництво, яке було комерційне, продавало книжки, і потім перейшло на відкритий доступ. І оскільки немає запитання в чаті чи в Q&A, і прохання до учасників, будь ласка, пишіть ваші запитання, але поки немає, Френсіс поставить своє питання. So while you're doing that, the road to open access has been difficult. We know that. But I would like to ask each of you, if you were starting a new press now that was totally open access, how would you approach it? What models would you want to employ? І питання, Френсіс, якби ви зараз започатковували нове видавництво відкритого доступу, то як би ви це робили? Shall I start? Go ahead. I think it depends what sort of press you're launching and what sort of ambitions you have for it. If you want to launch, a press which is publishing 20 or 30 specialist titles a year, I would probably go down the route that Open Book Publishers is, and try to find funding from a mixture of different models, and work with all of the wonderful open infrastructure projects that Lucy and the COPIM project have been creating. But if you were creating a larger press, I think it is challenging in very different ways. I don't think at this point that collective models can sustain large presses, and that we might need a different mix of models if you were trying to create from scratch a press that aimed to publish rather more books than 20 or 30 or 50 per year. And we might still need at this point to have a fee model, to have some collective fund models. And I actually don't know if it is possible to have a press that's that large, that's fully OA at this point. I might try and do it within a library or an institution that was able to subsidize it. Irina needs to translate. Sorry. Це окей. Звісно, залежить від того, які ваші амбіції. Якщо ваші амбіції видавати 20, 30, 50 книжок на рік, тоді те, що Open Publishers Люсі презентувала, це насправді ваша модель. Ви бачите варіанти 3 джерела фінансування, і вони допоможуть вам. Але, звісно, якщо ваша амбіція видавати набагато більше книжок, то тоді, напевно, доведеться застосовувати ширшу низку бізнес-моделей. І, напевно, зараз важко гарантувати, що велике комерційне видавництво, не комерційне, але велике видавництво може існувати лише як видавництво великого відкритого доступу. Напевно, тут теж варто подумати про підтримку від якоїсь організації, інституції чи бібліотеки, яка би допомогла вам фінансувати, чи хоча б заснувати і провадити діяльність. Can I step in for a moment? Lucy, because you are an open access press, we have a very interesting question in the Q&A. Can I segue to it? Would you mind? You mean in the chat, right? It's in the chat or the Q&A. It says, do libraries participate in the promotion of open access books? How exactly do they do that? I would like to put one of our participants' questions to you to consider. It's in Ukrainian. I've multitasked and put it into Google Translate. And it's, do libraries participate in the promotion of open access books? How exactly?
And we only have 4 minutes left. Over to you. So I could make a quick stab at this. It varies a lot. So some libraries don't do a lot for different reasons, but some libraries do. So they have conversations with their authors. They do outreach and workshops for their early career researchers, for PhD students. They make a big thing of Open Access Week. They put up posters. They put the models that they support, like Open Book Publishers or Bloomsbury's model, onto, you know, departmental message boards or those kinds of things. Це залежить. Деякі бібліотеки беруть дуже активну участь, деякі насправді ні. Ті, які беруть активну участь, вони проводять семінари для своїх авторів, для науковців, пояснюють, що таке книжки в відкритому доступі, як беруть активну участь в тижні відкритого доступу, 20-х тижнях жовтня, цей тиждень відкритого доступу. Також розміщують оголошення про книжки в університетських виданнях. And maybe you can answer Francis' question as well, Lucy. What piece of advice would you give for someone who is studying now? I think Ros had it right to sort of know why you're doing it and what kind of press you want to build. I also think that we're in the midst, probably the early stages still, of a systemic shift. And I think author education is a massive aspect of it. So although it's difficult for a startup to be doing that kind of work, I think trying to make links with other institutions to try and get the message across to authors is really important in enabling a shift to open access. І тут важко додати щось до того, що Рос вже сказала, що справді дуже сильно залежить від того, які ваші цілі, яка ваша мета у цій видавничій діяльності, але дуже важливо співпрацювати разом і провадити освіту серед авторів, щоб автори були зацікавлені в тому, щоб видавати в відкритому доступі. І ця освіта, ви своїми силами це не зробите. Треба тут кооперуватися з іншими організаціями і пробувати просувати ці ідеї. Well, we have 1 minute left. It's rather hard to get into a more in-depth discussion in 1 minute. But I do hope that everybody has had an insight, a little insight into the complexities of OA and just how other people are approaching it. But I think the overall takeaway message is that publishers, libraries, in universities need to work together on this. Yeah. Вже добігає час до завершення, тому, на жаль, продовжити цю дискусію не можемо, але сподіваюся, що було корисно вам сьогодні послухати і що ви знайшли щось для себе. І хотілося б підкреслити, що ми ще лише на початку цього шляху, і це шлях, який ми повинні пройти разом з різними організаціями, і видавництво повинні співпрацювати з університетами, з бібліотеками, з всіма іншими гравцями, які можуть їм допомагати. Якщо немає запитань, може остання нагода ці запитання поставити. Якщо ні, дуже дякуємо. Thank you so much, Lucy, Ros, Francis, for joining us today and sharing your experiences. Я надішлю посилання на слайди англійською, українською і також на запис цього вебінару. Дуже дякую. Гарного дня. Have a good rest of the day. Thank you so much. And to everybody, and to everybody in Ukraine, thank you very much for watching. Bye-bye. Дякуємо за участь і за перегляд. До побачення.